Welcome. I'm Sebastian Mahfoud, and you're listening to WCAT Radio, the on-air wing of En Route Books and Media, bringing you the dulcet sounds of Catholic wisdom. Hello, this is Kahama Peter, and you are listening to WCAT Radio. Welcome to our Sunday show. As today we are going to discuss some aspects about HIV AIDS, and I'll be here with one of the guests. She'll introduce herself. So I hope you enjoy and you also like this. So our guests are welcome and feel free to share with us on our topic. So you may kindly feel free to introduce yourself, and as I'll be introducing the topic, and other things will come next. So you're welcome. Thank you. I'm Natalia Solomon from Arusha. A nurse expert dealing with these HIV people for experience of 8 years. Yeah, you're welcome. Wow, this is great. An experience of 8 good years. It is something which you can't just take it easy, because as we know, since HIV AIDS got into our community, into our situations, a lot of stories have been said, a lot of comments have been given out by different people, but we are now going to discuss today, getting it from the perspective of one of the people who has been working in this field for about 8 years. So I will start by introducing the matter as the perception from different people. And as I said earlier, that most of the things we'll be discussing on our discussions, these things will never be from what experts have written, but it will be from the thoughts, from discussions, and from the normal perspectives of the common Mwananchi or the common people in our ground. So since I was young, since I was a very young boy, I've been hearing people saying about HIV AIDS. So today we are going to hear more, and as I said first, myself, what I had first, that HIV AIDS is a disease which kills a human person in a very strange way. Where did it come from? It has been said that this is a disease whereby people sat in the laboratory. First, before going to the laboratory, people came and they had a thought of seeing how to reduce the population in the world. They thought the population in the world is increasing, where the resources are not that much increasing. So at the end of the day, there will be so many problems and the conflicts because of the need of the resources. So this scramble and all those things for the resources, especially natural resources, people thought of coming up with the means to reduce the population in the world. So the question came in as in, how do we go on about reducing the population in the world? People thought of if we kill them using guns, we are going to really have a lot of problems. We are really going to have a lot of cases, and the world will have a lot of chaos. So we do not need to do that anymore. But we should find a very soft and a very sophisticated way to kill people, a very simple way where people can be really killed without even having them saying. So they opted to have now scientists who will sit down and create now a biological weapon which will be killing people slowly. And one of those biological weapons was the virus which is now today called HIV virus. So this virus works in a very strange way where it is seriously attacking the white blood cells, which now gives the immunity to the body of a human person. And as it kills
as it's fighting the white blood cells, then a person will be becoming weak and weak and weak, and at the end of the day, this person will die as seen with a lot of losing on weight and things of that kind. So it is said that it was done in one of the universities by the soldiers who were scientists, and they were soldiers in the military of the USA, and one of the universities called Alcazar University. So it's a lot of stories and a lot of things, but who knows that happened or not? It is still a mystery. But still, there are people who are saying HIV as a disease is a curse from God. God thought like people that become so disobedient, and also some that become so reckless and negligent. So they are doing things which he's not feeling happy about them. So at the end of the day, he said, I should punish these people. I should make them learn the lesson, because what they're doing is not right. So who knows this is true or it's not? We still have a lot of questions. So that has been my hearing from different people. I've been hearing different people saying that. But today I want to hear also from one of these experts who have been dealing with these people who have been suffering from HIV AIDS, as now the world is suffering due to the impacts and all those things, as we'll be discussing them later. So, Madam Natalia, you're welcome, and kindly share with us this sweet story about the HIV. So, what do you know as with experience? And then we'll go later and see the impact of HIV/AIDS from individual level to a family level to a community, country, worldwide, and see what are the measures the government has been doing to help these people, and how are they living, and what do you think should be the next? What about medication, the treatment, cure, and things of that kind? Maybe you're welcome, and you may share with us from the history and other things. Welcome. Thank you. It's a short story that here in Tanzania, the first client was diagnosed in 1984. By that time, they called that disease Juliana. The Juliana means that it was the chronic disease. So we go through that, and by that time, we had no treatment at all. So people were dying. People were dying after being diagnosed with having that Juliana disease. So we passed through up to 1990 when we started initiating the medication, but those medications were very expensive. So those persons who were able to buy those medications were the richest person. So we gone through until 2000 when we started the program of testing those pregnant women, testing them HIV, and we are just advising them on how to protect their babies when they're pregnant and soon after delivery. And the measurement which were taken by them is to do replacement feeding, not to breastfeed their babies because they're already infected. So we are just doing that by advising them not to breastfeed their babies. Until 2006, when we started the program of preventing mother-to-child transmission, which is so-called PMTCT, whereby those pregnant women were given a single tablet of nevirapine while they are waiting for delivery. And those mechanism helps. But soon after taking those nevirapine tablets, they are just advised to do either exclusive breastfeeding for 6 months or to abstain from breastfeeding their babies. So those are the measurements. We go through those measurements until 2008 when we initiating the drugs known as lamivudine and nevirapine when they reach 7 months of pregnancy. And also those measurements also assist to prevent
those new babies from getting HIV. By that time also, we were starting also initiating the medication to other not pregnant by taking their CD4 count. For those CD4 count was above 100, was not reached at the moment of initiating the drugs, but those the CD4 number is less than 500, were able to start taking the ARV, that's antiretroviral therapy. So we go through those according to the national algorithm. Then 2009 we started initiating the medication for those clients who are having CD4 of less than 350, and we pass through until those clients who are having the CD4 of 200, and then we start the mission of test and treat, whereby those clients who are being diagnosed with HIV AIDS, they are starting ARV as soon as possible. Wow, that's great. I see it has been a very great step, and a lot of big steps have been taken. But first, what was very interesting on me that HIV AIDS was firstly recognized in Tanzania as Juliana. Juliana is the name of a person, so I don't know. Maybe, madam, what happened? Why did they call HIV as Juliana? Why did they call it that way? Or it was just simply because of maybe it started with someone or something. Maybe we'll have to find out about it. The issues, HIV AIDS. By that time, it was most of those clients were being neglected, so they used to call that person is having Juliana better than calling that person is having AIDS. So as to reduce negligence. Okay. Yeah. Now I see. So the funny thing is there that Juliana, especially in our communities, it's a name of it's a name of a woman or a lady. But now you see, they were calling everyone is having Juliana, regardless whether someone was a man or a woman. That was very interesting. And now we go looking into this HIV AIDS. We see here we have these two parts of the same word, HIV, and we have the word AIDS. Yeah, what does this thing stand for? HIV is just the viruses. So that person who is having viruses, it could be is having symptomless. But the one who's having AIDS, those are acquired immunodeficient syndromes, that person is having some signs and symptoms of HIV. Maybe he's falling sick, maybe sometimes he's having these episosters, it's having these meningococcal meningitis, those chronic diseases. That's why you call that person it's having acquired immunodeficient syndrome. So that is the difference between HIV and AIDS. HIV is just the viruses. That's very right. So this virus tends to attack now the immune system of the body of a person. So after this virus attacking the body of the human person, it makes the human immune system to become very weak, and hence this person will really be having a lot of sickness and diseases. So we have other diseases. Now the diseases which make someone to become very weak, we call them the advantageous diseases, that they take the advantage of your immune system being weak, then other diseases start attacking you. You find someone will be having maybe things like malaria every now and then, some fever, because the immunity has really become very weak. Anyway, what now are the maybe signs and symptoms of someone who is having this disease? In a HIV, we have like four stages. The first stage is symptomless. Those persons having HIV, but there is no any sign and symptoms of having that disease.
And there's clinical stage 2. There is also clinical stage 3, and this clinical stage 4, which is I can say that is concrete one, the clinical stage 4. But some signs and symptoms, like there's episodes, person who is having diarrhea, or maybe when person is having HIV virus, he or she could undergo having diarrhea of more than a month. Yeah, others they become waste. Others they're having lows meningococcal meningitis or candidiasis. I know those are the terms, medical terms, so not everyone not everyone could be aware of those diseases. Yeah, that's right. And maybe if I may ask again, we have been also having a lot of questions, and especially in a way that people tended to ignore and fear even coming closer to people who are really HIV positive, as in we might also be getting the HIV. So one of the questions is how is this disease transmitted? How can someone get HIV AIDS? Okay, the best thing is unprotected sex. Once you're doing sex with the person who is already infected and you get those bruises, you will be in a high risk of getting HIV. Another thing that is from mother to child transmission through delivery or breastfeeding on during pregnancy. And another thing by sharing this, something like needles, razor blood, sharp things, and maybe through getting blood transfusion. But now it's not the big issue because all the blood is screened before transmitting to another person. Yeah, so the first thing which occupy a big percentage is unprotected sex. Okay. Yeah. That's very right. So now here it comes. The thing of the unprotected sex is one of the challenges, especially when it comes to our faith, especially the Catholics, that we are not really advised, and we are really not allowed to use condoms as one of the measures on which are used as part of the means to prevent pregnancy. So you see, now how does it work from the medical point of view and the faith point of view? Because I heard sometimes back, the Pope allowed at circumstances people to use condoms. Let's say someone, maybe people, they are couples, they married each other for a little bit longer, their family and everything. But then time has come, one of them is diagnosed with the HIV AIDS. So how do we go about it? In some circumstances, it seems to be partially allowed, and in some circumstances, it seems not to be allowed. So maybe you as doctors or people in the medical field, how do you go about this? You meet people who do not believe in the uses of these condoms, and maybe they are not also stable to stand on their ethical point of view or moral point of view. How do you help them so that they can be safe from HIV AIDS, or especially the families which maybe one is already affected, one is not? Maybe you can tell us from the experience you've been having. Thank you. What I can say, faith will remain faith, and medical advice will remain medical advice. We are not allowed to contradict faith and medical advice. Okay, what I can say, condom, it has been advised to use condom, and condom, according to our scientists, it says that condom protects HIV person from getting HIV about 99%. Yeah, so we should have to use so as to protect ourselves. It's a barrier. Once used as the way it's directed. And another thing, there is no any other measurement to protect us from getting HIV rather than doing a safer sex.
And for those who have been infected, they advise also to use condoms so as to avoid themselves from getting another new infections from another. So they have to remain with the viruses which they have and avoid from transmitting those viruses to another person. So the best is to use condom. It's a challenge, in fact. Now, there's still another question. It has been said that there have been a lot of measures which have been really undertaken but maybe we might not be knowing them. What are the measures, as for the experience you've been having, what are the measures you have seen people or the government and different international agencies that have been doing now to ensure the HIV AIDS is not only become a disease which is cured, but it's totally eliminated from the world? What are the measures so far which is, you think are in the field, at least to help those who are sick and especially those who are sick, and to make sure this disease is no more there? Okay. The government measurement, first of all, is to initiate medication for those who have been diagnosed and to maintain them on using medications. And what we are doing now is to suppress the viruses which the person have by advising them to use the medication, use those protective gears like condoms, and those pregnant women to assist them taking medication and make follow-up to their newborn babies, and also to advise them on how to protect their babies from getting HIV. Everyone is in need of getting a free generation of HIV. One of the very challenging parts is how do we protect the child, the forward, or from being affected or being infected from HIV. The child is still in the womb of the mother, but now how is the kid coming out without the HIV AIDS? What are the measures you guys do? Okay, the issue is once the mother is diagnosed to have HIV, she will going to be initiated those ARV, and the ARV will stand as the barrier which prevent the HIV passing from the mother to the passing to the womb, because the baby is there in the womb. And mind you, the placenta is always sterile, so the baby inside the placenta is also sterile. So maybe the woman, if is having high viral load and is no longer using or is not yet using ARV, those viruses could pass through maybe during delivery. But if the mother is under proper use of medication, she's having a big chance to protect the baby from getting HIV. What is the quality of these ARVs? If we count on, is it the same? Are they the same as what is being used in African countries and outside Africa? Are they the same or they are different? I don't know, but let me think. Maybe it could be the same. Yeah, because we have been seeing that they are even normal tablets. People have been saying, "Are you using this Panadol? You better use this Panadol from this country. You're using these tabs, you better use them from the other country." So that's why I decided also to ask. Even the question of condoms, they're also saying there are condoms which are much better from other countries and like from this class and things of that kind. Yeah, what is it? I remember on 2009, I met with the expert client from USA. He was using the same medication like what we have. So I don't know, maybe now they have been exchanging, but I'm sure we are using the same. Okay, that's right. I have nothing to comment over that because I'm not an expert. I'm not in the field, though I meet with people. Maybe what now are the challenges these people with HIV/AIDS have been saying that we are suffering from this, or what are the challenges you have been hearing from the people you've been helping for the past 8 years?
as the challenges people are facing when they get HIV/AIDS? In the previous year, most of the people are suffering from those opportunistic infections, and the big issue was getting on how to get those antifungal drugs. So that was the issue. And I can say in the previous year, when the person was being diagnosed having the HIV, they thought maybe they're nearly to die. So others, they are about to resign their jobs, selling their things because they're waiting for the time to die. It's quite different from now. But now our government tries their level based on to make sure those drugs for preventing them from getting those opportunistic diseases, the drugs are there in the hospitals. So people are still living, they are doing their own work, they are doing their jobs, and their health. Okay, that's very right. We say that people that have been getting medication, their health is they are more healthier compared to the previous years. But still, people have been suffering from stigma. People have been really kind of ignoring to employ them. People have sometimes been saying, like, I cannot have someone who is maybe cooking for me in my house, who is having HIV positive. And people have been really having a lot of social challenges because they are simply suffering from HIV. So I see that has also been a bit covered by many laws that people, they should not be maybe disregarded when it comes to the questions of employment, despite their healthy status. They should not be maybe neglected when they come to ask for work. Also, education has been given a lot to make sure people are not kind of taking these as not part and parcel of the community and things of that kind. But now, the other part of this, or the other question of on the issues of HIV/AIDS, some people have been saying that this is taken as also a project for people just to make life. It's taken as a project for people to move. That there are people who have created a problem. Taking an example of the computer. People have created computers and the programs, the softwares and everything. Then later they have created viruses to attack the computers. But on the other hand, the guys that have created antivirus to deal with the viruses attacking computers. So people are saying the same as with HIV/AIDS. And as I said first, these are the thoughts from the common people, people who have a simple understanding of the situations in the community. Maybe what's your thought? What can you help people to understand whether this is it or this is not just a project? It's a program, or it's something came as a disaster and the world is trying to come up to deal with it. Thank you. To me, I can say this project here came on the right time, because they're the one who assist us getting those medication. They're the one who assist us keeping awareness to our clients and the families in the offices in every corner on how to protect ourselves from getting this HIV/AIDS. You know, the one who wrote those projects is the one who see that they were in need of getting those issues. So I can congratulate them. I can say those projects are coming for someone to get their own things, but to me I can say those projects help us to reach even the peripheral areas. And now you can see even the peripherals, the clinic, they supporting these people living with HIV/AIDS. Though in the previous year, those projects were also supplying the meals to our clients. So now most of the people thought maybe those projects belong to some few number of people who are benefit. But I can assure you that those projects assisted a lot
even in the peripherals. Wow, that's great. Maybe to go to the next part before we are done with this part is some people have been saying, we've been hearing different people saying now they have cure for HIV/AIDS and things of that kind. What is the experience? Because I think you remember some years back we had what was called the Kikombe Chababu from Arusha, and the people almost all over the world, people were going there, going to take the cup of the bab so that they could really be cured from HIV/AIDS. What is the reality? As you're also coming from that end, did you maybe get any testimony from people that they were cured out of it? Or these herbs which have been given, they're not doing anything, it's just for doing business? Or what is it? When people they are sick or suffering, they have a lot of challenges, that they become desperate. So they will run everywhere whenever they hear there is an opportunity of getting them healed. So do we really have herbs, or do we have any other means to cure HIV/AIDS? Thank you. Up to now, there is no any herb or any medication that finishes those HIV viruses. So once a person believes that he or she is cured, let him or her go to the big clinic and do another test. But what I can advise the people is to stick on medications, because the medication help us to stay the way we are and also to reduce those number of viruses, but not to finish. So I would like to advise you people living with HIV/AIDS to stick on taking medication so as to still living, doing our own job. That's what I can advise. But up to now, there is no medication which finish or which kills those viruses or which cure HIV viruses. There is no up to now. But we do believe maybe one day we could get those medications. Let's pray for it. That's very right. Maybe another thing is how do you help people now? Do you have specific centers, or do you have different programs everywhere? And if someone, let's say someone is having HIV/AIDS, like here, where can a person go to get maybe the help, like the advice, maybe how should the person live and things of that kind? Thank you. Maybe if the person is newly diagnosed, we would like to advise them to go in the facilities or the hospital, which having those care and treatment clinics. There, the clients will find the counselors, and those counselors are there just to counsel the client on how to live in the positive way after being diagnosed. So there are different CTCs in different cities, regions, which are supporting those people. But also there are counselors in private hospitals who are there just waiting for those clients who lose hope so as to counsel them. Yeah. Okay, that's very right. Maybe to wind it up, that it has been said, and a lot have been already said by different people, but we need now to go to look for the fact that be it whether it was human perpetration that HIV is existing today or not, we just have to find now the way to live the truth that HIV/AIDS is one of the most dangerous disaster or dangerous diseases ever existed in the world. It has already killed millions of people, and it is still killing millions of people to the present. Though the prevalence is going down as years goes at some of the places, but still it's also going high in some of the places, basing on some factors as we have said. The disease have been having a lot of negative impact and effects to the families. As for those who are infected and those who are affected with HIV/AIDS, that you find some people in the families, maybe this was the father or the mother, or either it's even the young person in the family who is everyone dependent or depending on him or her. And when this person falls sick, it becomes desperation to the family, or this person will die as still very young. People, they were hoping for this person could do a better job and become a breadwinner in the family.
and it turns to be contrary. So this leaves behind serious wounds in the families, and people loses hope and things of that kind. So we see from an individual level, someone who loses their life, the dreams will just end, and the potentiality and all the resources injected to make you a better person, be it whether you went to school or not, but still your potential in the community, then we lose you. But the community also get the same loss, and indeed the country and even the whole world. So whether was it made as a mechanism to reduce the population in the world, I think we should stand together now and make sure this problem come to an end. I think it's not better that God has started life in someone and some other person comes up and end them. So we should remember that the HIV disease is still something which is really feared, and when you get it, it is said people, they should respect this. You should not go around also trying to tell everyone. Just go see your doctor, get the advice, listen to the advice, live to the advice. There's no need that you are having HIV AIDS, going to your landlord and tell him or her that I'm having HIV AIDS. I think that's not right. So this is a healthy status, and whatever related to health is the right of someone to be kept as a confidential. But instead, we should really try to find better ways to keep ourselves safe from this, rather than depending on these simple measures like condom and stuff, maybe to keep us safe. It's though not easy, but we really have to try a way to live the same, because otherwise the world will be tough, it will be hard, and things might not work out well. So thank you. We have been having a good discussion about that, and we see as the Tanzania is still having many people who are having HIV AIDS, with the Iringa and in Njombe region still having high prevalence of disease, right? So maybe the doctor can say something before we wind up about the prevalence in the country. Okay, that's it. Thank you for being with us. God bless you. I think you will be coming more and sharing. We'll be coming and share with you more on the coming weeks. So thank you, Madam Natalia, and God bless you. Thank you. You're welcome. Okay, God bless you. Hello, tumsifu Yesu Kristo. Karibu katika kipindi chetu cha siku hii ya leo, na tutaongelea kuhusu ugonjwa wa upungufu wa kinga mwilini, au kwa kifupi tunauita ukimwi. Na leo tutakuwa na mgeni ambaye atatuambia yeye ni nani na amekuwa akifanya kazi hii kwa muda gani. So tutaangalia ugonjwa huu, kwa maana ya kwamba kumekuwa na taarifa au historia mbalimbali za kuhusiana na ugonjwa huu, kwamba ugonjwa huu pengine umetoka wapi, unaenezwa na nini, na madhara yake kwa binadamu, kwa jamii, kwa taifa, uchumi, siasa na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo basi katika siku hii ya leo tutajadiliana sana kwa swala hilo. Basi karibu, nami ni mtangazaji wako kama Peter. Karibu tuweze kushirikishana. Basi niko na mgeni wetu, jitambulisha yeye mwenyewe ni nani, yani tutaendelea. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Natalia Solomon, natokea Arusha. Ni mzoefu katika swala zima la matunzo na tiba kwa watu wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Karibu. Basi nimefurahi kusikia hilo, kwamba yeye sasa ni mzoefu katika masuala yanayohusiana na ugonjwa wa ukimwi, lakini pia matibabu au tiba ya ukimwi. Kwa basi leo atatuambia, pengine wao watu wa tiba wamekwisha pata tayari dawa za kuponya. Basi leo atatuambia kama wamepata dawa au hawajapata, basi na sisi tuweze kujua tunaendelea kuishi vipi. Mimi kwa namna pekee ningeweza kusema kwamba ugonjwa huu wa ukimwi umekuwa na historia nyingi, kumekuwa na story nyingi sana.
maneno yamekuwa mengi, watu wamekuwa wakisema mambo mengi kwamba ukimwi ni nini. Kama tulivyosema mwanzo, maana yake ni upungufu wa kinga mwilini. Upungufu wa kinga mwilini unakuja baada ya mwili wa mwanadamu kwanza kuathirika au kushambuliwa na virusi ambavyo ndivyo vinasababisha upungufu wa kinga mwilini. Virusi hivi vinakwenda na kushambulia mfumo wa kinga ya mwanadamu. Sasa ugonjwa huu ulitoka wapi? Na maana yake ulikuwa ni mimi? Pengine nimesikia mambo mengi. Nimesikia watu wakisema kwamba ugonjwa huu ulitengenezwa na watu walikaa chini wakaona kwamba kumekuwa na ongezeko kubwa la watu hasa katika nchi zinazoendelea. Hivyo wakaona kwamba kuna haja kubwa sana ya kutafuta namna ya kuwapunguza watu duniani. Lakini wakaona si vyema watu waweze kupunguzwa kwa kutumia silaha, kwa sababu ingekuwa ni umwagaji wa damu ambao ni kinyume na sheria za kitaifa na za kimataifa. Hivyo wakaona watafute kitu ambacho kingeweza kumuua mwanadamu kimya kimya, bila kelele, bila shida yoyote. Kitu ambacho kingeweza kusemekana kwamba ni ugonjwa. Kwa mfano, mtu akitaka kukua bila kutumia risasi, anaweza akakusubiri barabarani ukiwa unapita, akagonga na gari na akasema hiyo ni ajali. Kwa basi watu walikaa chini wakafikiria kitu kama hicho na wakaamua kufanya hivyo. Hiyo ni moja ya historia. Na wengine wanasema ni mikakati tu ya mataifa makubwa ya kupunguza watu hasa katika bara la Afrika, kwa sababu sasa wanahitaji malighafi, na malighafi katika mataifa mengi sasa hazipo. Wanaona sasa katika nchi zinazoendelea kama Afrika malighafi ni nyingi, na wao wangependa kuona kama wanapata hizo malighafi ili basi waweze kusaidia mahitaji ya watu wao. Kwa wakaamua tengeneze namna ya kuweza kupunguza watu. Basi wengine wanasema ukafanyika utafiti wa wanasayansi katika chuo kimoja kinaitwa Arkansas University huko Amerika na Canada, wakaamua kutengeneza sasa kirusi hicho ili kiweze kuwa kama silaha ya kuwashambulia wanadamu. Kwa kumekuwa na historia nyingi ambazo zinasemekana haya na yale, lakini sisi basi katika kuendelea kukua kwetu na kujifunza, pengine tusikie leo basi katika taifa kama Tanzania, ugonjwa huu ulifika lini? Ugonjwa huu pengine umeshakuwa na madhara gani? Na basi mtaalamu wetu leo anaweza kutuambia. Naomba nimkaribishe naye aweze kuendelea kutuambia ugonjwa huu ulifika Tanzania lini na mambo mengine kama hayo. Asante ndugu mtangazaji. Kwetu sisi Tanzania, mgonjwa wetu wa kwanza alibainika mwaka 1984, na kwa kipindi hicho baada ya kujulikana na AIDS walimpa jina Juliana, walipa ugonjwa jina Juliana. Kwa hiyo na AIDS ilikuwa ni kwa sababu pia kuweza kupunguza unyanyapaa, kwa sababu miongoni mwetu tumekuwa tukiona kwamba mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi huyo either ni ampata adhabu kutoka kwa Mungu au amekosea Mungu au ni mtu wa kufa. Kwa hiyo kipindi hicho alita ugonjwa Juliana, na kipindi hicho kulikuwa hakuna matibabu yoyote. Kwa hiyo mgonjwa alikuwa akibainika, akipatikana kwamba ana ugonjwa, basi hiyo ni kukua kusubiria na kufa. Na kipindi kile watu walikuwa na zile dalili zote kwamba anakonda, ana nywele zinanyonyoka kichwani, anapata vidonda mwili wake wote mpaka pale mauti anapokuwa amemkuta. Lakini kama tumeenda kwenye kipindi hicho mpaka mwaka 89, mwaka 90, wateja wakawa wagonjwa wakawa wanaendelea kubainika. Lakini dawa kipindi hicho miaka 90 na dawa zilikuwepo, lakini hazikuwa kwetu, zilikuwa ni kwenye nchi za jirani, ambapo waliweza kufanikiwa kupata hizo dawa ni wale watu ambao walikuwa ni matajiri, watu ambao walikuwa na uwezo, waliotoka katika familia ambazo zenye uwezo. Kwa ndo watu pekee ambao waliweza kwenda kununua dawa na kuweza kuanza kuzitumia, japokuwa sio watu walioweza kuendelea kuweza kusustain hicho kitu, kwa sababu dawa zilikuwa ni gharama, na kuna ambao waliuza mpaka vitu vyao vyote vya ndani kwa ajili ya kuweza kwenda kununua dawa. Lakini pia wengine walifika katikati hapo, baada ya kukosa kabisa uwezo walikufa. Lakini tuliendelea na kuendelea kuwapima, lakini mwaka 2001
Tanzania tulianza operation maalum ya kuweza kuwapima wakina mama taratibu katika hospitali kubwa, lakini mwaka 2005 2006 ilifika mpaka kwenye ngazi ya vituo vya afya, ambapo wamama wote walikuwa wanapimwa wanapokuwa ni wajawazito, na walipokuwa wakibainika kwamba wana maambukizi ya virusi vya ukimwi, basi walikuwa wanaikwa pembeni na kuweza kupewa ushauri kwamba kwa namna gani wanaweza wakajikinga na kuwakinga watoto waliokuwa matumboni. Na ushauri mkuu walikuwa wanapewa ilikuwa ni kwamba ni kutokunyonyesha watoto wao kabisa. Lakini mwaka 2007 2008 pia waliendelea kupewa ushauri kwamba watapewa vidonge ambavyo vidonge hivyo watavitumia wakati wanapoumwa uchungu. Lengo lote ile ni kwa ajili ya kuweza kuzuia maambukizi ya kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Na tuliendelea, na baada mama huyo kuweza kujifungua, basi alikuwa anaruhusiwa kunyonyesha mtoto wake kwa muda wa miezi 6 tu pasipo kumpa kitu chochote. Na mara baada ya hapo tukarudi nyuma kidogo, tukaanza kuanzishia dawa ambayo ilikuwa ni dawa moja ambayo ilikuwa inaitwa Nizidovudin, ambayo mama mjamzito alikuwa anapewa wiki 2 kabla ya kujifungua. Tukarudi nyuma wiki 28, tukarudi nyuma wiki 16, tukarudi nyuma mpaka sasa hivi ilipofika kwamba kila mama mjamzito anayepimwa na kubainika na maambukizi, basi anatakiwa anzishiwe dawa. Lengo lote hilo ni kwa ajili ya kuweza kupunguza maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Na mtoto huyo anaweza kupata maambukizi akiwa yuko tumboni, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kunyonyesha. Lakini pia serikali na yenyewe haikuwa nyuma kwa ajili ya kuweza kupambana na swala hilo. Tulipofika mwaka 2007 2008 bado tulikuwa tunawacheki watu kinga zao za mwili, na walikuwa na kinga chini ya 500 walikuwa wanaanzishiwa dawa, na wale walikuwa na kinga zaidi ya 500 walikuwa wanzishiwa dawa. Tukaenda mpaka tukafika kwamba mtu mwenye kinga 350 anatakiwa kuanzishiwa dawa. Kwa ina maanisha wale walikuwa zaidi ya 350 walikuwa wanzishiwa dawa. Tukashuka mpaka kinga chini ya 200 kwamba mtu alikuwa anaanzishiwa dawa, na mpaka tukafika kwamba mtu yote anayepima na kubainika kwamba ana maambukizi, basi anatakiwa kuanzishiwa dawa ambayo ni dawa ya kufubaza vile vijidudu visiendelee kuzaliana. Wow, thank you. Imekuwa ni historia nzuri ambayo imetupatia mwanga wa jinsi serikali pamoja na asasi mbalimbali za kimataifa ambazo zimekuwa zikisaidia katika swala zima la kudili au kushughulikia swala hili la ukimwi katika taifa letu. Na pengine mpaka sasa tumeona kwamba kumekuwa na mabadiliko. Kama tulivyosema siku za mwanzo, watu waliweza kujulikana mapema tu kwamba sasa huyu mtu ameathirika, huyu mtu ana ugonjwa wa ukimwi, watu wangeweza kumnyanyapaa na kumkwepa. Lakini siku hizi sasa haiwi rahisi tena hata kugundua pengine mtu ana tatizo hili. Pengine basi ni kwa sababu ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Lakini pamoja na kwamba kumekuwa na maendeleo hayo ya sayansi na teknolojia, bado kumekuwa na ongezeko, pengine japo sio kwa kiasi kile, lakini basi bado tunaona takwimu zinatuambia kuna watu bado wana shida, wana ugonjwa wa ukimwi, na watu wanaendelea kuhimizwa kutokuwa na mahusiano ambayo si salama. Sasa sijui kumekuwa na michakato ipi ya kuhakikisha pengine vijana, hasa wale ambao bado hawajaathirika na wale walioathirika, wanaweza kupata msaada wa matibabu na wanaweza kupata uelewa wao kwa salama? Asante. Sasa hivi kwanza swala zima la HIV limeanza kufundishwa kuanzia ngazi za chini, kuanzia shule za msingi, darasa la 3 la 4 wameanza kufundishwa swala zima la HIV, ambapo elimu hii imeenda mpaka kwenye vyuo. Na sio tu, pia ziko media mbalimbali ambazo zimekuwa zikiwa zinatenga kipindi maalum kwa ajili ya swala zima la HIV. Lakini pamoja na hayo, kumekuwa pia kuna watu ambao wanaenda mashuoni, wanaenda vyuoni, wanaenda kwenye mikutano ya hadhara na nini kwa ajili ya lengo la kufanya nini? Kwa lengo la kuzungumzia swala zima la HIV. Lakini pamoja na hayo pia hata mashirika mbalimbali yamekuwa yakihamasisha watu kupima afya zao na kujitambua
na kuendelea basi kuishi. Kwa hiyo sasa hivi HIV imekuwa sio tena kitu ambacho ni kitu cha siri, kitu cha kuogopewa kuzungumzwa. Kimekuwa ni kitu ambacho ni kitu cha wazi, kwamba watu wanatakiwa wajue, watu wanatakiwa kupima afya zao, lakini pamoja na wale ambao tayari wameshapima na kujitambua, wanatakiwa watumie dawa zao kwa uangalifu. Na isitoshe sasa hivi dawa ni zipo, zinatolewa bure. Katika vituo vya serikali dawa zinatolewa bure, katika vituo vya private dawa zimekuwa zikitolewa bure. Kwa hiyo ni kitu cha msingi kwamba mtu kuamua kwenda kupima na kujitambua kungali mapema. Na pia vile vile kuna swala pia la lingine la kuweza kutumia kinga kwa ajili ya mtu kujikinga usipate maambukizi mapya. Ijapo tukija katika swala zima la imani imekuwa ikichanganya kwamba na kuweza kuonyesha kwamba kwa nini watu wanatumia condom akati condom haitakiwi, lakini sisi katika mwongozo wa kiserikali tunasema kwamba mtu lazima aweze kutumia condom kwa ajili ya kuweza kujikinga na kupata maambukizi, au kama tayari mtu alishapima na kujibaini kwamba ana maambukizi, basi anatakiwa ajikinge asipate maambukizi mapya au kuendelea kuambukiza wenzie. Okay. Labda niulize kitu kingine kwamba kwa uzoefu wako wa miaka karibu 8 ukifanya kazi na watu ambao wamepata ukimwi tayari, unafikiri watu hawa wanapitia changamoto zipi? Unafikiri watu hawa wanahangaika na mambo yapi? Na labda niongeze swali lingine hapo kwamba kuna madhara yapi ambayo yanatokea, kwanza kwa muathirika mwenyewe wa ukimwi, lakini pia na wale ambao wanamzunguka au jamii yake. Ukianza na swali la kwanza kwamba hawa ambao wamekushaathirika na ukimwi wanapitia changamoto zipi? Changamoto ya kwanza ambayo ulikuwa unaipata kwanza ni kunyanyapaliwa, kwa sababu mwanzoni mtu alikuwa anaamini kwamba hata kishikana mkono na mtu ambaye tayari ameshapata maambukizi ya virusi vya ukimwi anaweza kamaambukiza, au akikumbatiana au atakisalimiana au akila pamoja. Simaanishi kwamba kushia vijiko, lakini kula sahani moja, mtu alikuwa anaamini kwamba anaweza akapata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa changamoto ya kwanza ilikuwa ni unyanyapaa. Lakini changamoto ya pili pia na wenyewe walikuwa wanapoteza matumaini kuona kwamba ameshapimwa na kubainika kwamba ana maambukizi, sasa hivi ni wakufa. Kwa wengine kuna ambao waliresign kazi, kuna ambao waliuza vitu vyao kwa sababu wanajua kwamba kwa wakati wote yeye ni mtu wa kufa. Na pia kitu kingine, kipindi cha nyuma wengi walikuwa wanaugua wanapata magonjwa nyemelezi, lakini dawa zilikuwa hakuna zile dawa za kuwakinga na magonjwa nyemelezi. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto nyingine, ila kwa sasa ule unyanyapaa unaendelea kupungua kwa sababu wako watu ambao wameishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi miaka 20, miaka 10, na wako watu ambao waliziona na maambukizi, wengine sasa wameshamaliza vyuo, wanafanya kazi. Kwa hiyo kikubwa tunatakiwa tu kwamba tuwe katika sehemu ya kuatia moyo na sio kuwanyanyapaa. Labda sasa tuende kwenye swali hilo la pili kwamba kuna madhara yapi ambayo yanatokea kwa mwathirika. Labda tumekwishaona unyanyapaliwa na wao kukata tamaa, lakini pengine kama jamii na taifa linapata madhara gani baada ya kuwa na watu labda wengi ambao tayari wameathirika na ukimwi? Taifa kama taifa au jamii kama jamii, kitu kimoja hapo ambacho kwamba inapata ni kwamba wakati mwingine inapoteza watu ambao tuseme kwamba walikuwa ni viungo muhimu katika sehemu hizo za kazi, katika jamii, katika familia. Yes. Kwa hiyo ni kwamba unapoteza wale watu ambao, unapoteza taifa lenye nguvu kazi. Kwa sababu kwamba mtu anapopima na kujitambua, kila mtu ana namna yake ambavyo anapopokea swala hilo. Mwingine anapopokea katika hali ya mshtuko, kwa hiyo hata muda wake wa kuendelea kuishi unakuwa ni mfupi. Mwingine akishapata majibu yake namna anaweza kupokea namna tofauti. Mwingine anaamua kabisa kwamba mimi kuona kwamba mimi ninakufa au nakujiua. Japo kwa sasa hali kama hiyo imepungua kwa sababu ya ule ushauri ambao mtu amekuwa akiupata, ushauri mtu ambao amekuwa akiupokea. Okay, hilo ni jambo jema na tunashukuru kwa sababu basi watu wameacha kukata tamaa. Tunajua kukata tamaa ndio dhambi kubwa kuliko zote. Basi kwa sababu watu pengine wameweza kusaidiwa kuimarika, kurudia yale matumaini yao ya kuishi, jambo ambalo ni jema sana. Na
ni swala ambalo tunashukuru Mungu kwa sababu ikiwa mtu alikuwa ameshakata tamaa, haoni kama anaweza kuishi tena, na huyu mtu alikuwa ni muhimu katika familia yake, akirudisha matumaini inamaanisha kwamba yeye anasaidia na wengine kuendelea kuishi. Kwa sababu pengine alikuwa ni mzazi, labda baba au mama, ana watoto anahitaji kuendelea kuwasomesha. So hili linakuwa ni jambo jema sana kwa yeye kurudisha matumaini. Basi tunashukuru kwa sababu kumekuwa na juhudi mbalimbali, lakini mimi pengine ningeweza kusema wito wangu kwetu sisi kama jamii, hasa kwetu sisi vijana, tutambue kwamba ukimwi ni moja ya magonjwa ambayo ni hatari sana katika ulimwengu huu. Ni moja ya magonjwa ambayo yamekwisha ua watu wengi karibu kuliko magonjwa mengi duniani. Na ugonjwa huu una mambo mengi, una story nyingi, una historia nyingi. Lakini tukiachana na hayo yote, ukweli ni kwamba ugonjwa huu upo, una madhara makubwa. Ni vema sasa kushirikiana na viongozi wetu wa dini na serikali, basi ili kuweza kuona tunawezaje sasa kusimama imara, kusimama tofauti, kuweza kujikinga, lakini pia kuwasaidia wale ambao wameathirika. Wakati mwingine inakuwa ni vigumu sana kwa watu kuendelea kuamini kufanya kazi na watu ambao wameathirika, lakini pia watu wengine ambao wamekwisha athirika wanaendelea kufanya vitendo ambavyo sio vyema vya kuambukiza wengine kwa makusudi. Tunaona sheria zimekwisha tengenezwa kwenye nchi mbalimbali ikiwemo na Tanzania pia, kwamba ikibainika wewe umepanga kuambukiza watu ugonjwa huu kwa makusudi, basi utalazimika kuwajibika kwa sababu umefanya tendo kwa makusudi. Lakini pia hatupaswi kuwanyanyapaa watu katika mazingira ya kazi. Na sheria zetu za kazi imewapa nafasi watawa pia na kuajiriwa, kuheshimiwa na kupendwa pia. Hivyo ni juhudi za serikali kujaribu kuona kwamba pamoja na mambo mengi, lakini basi endelea kuwapenda watu wake. Ningetamani sana kuona siku moja dunia inakuwa salama, inakuwa uhuru kutoka katika ugonjwa huu hatari wa ukimwi, na basi vijana na mataifa pia yaweze kuendelea pasipo kuwepo na hili. Tunapaswa kuimarika sana katika mawazo yetu, katika maadili na katika misingi ya imani yetu, ili tuweze kudumu kwa salama katika mambo haya. Hivyo basi ni wito wangu leo kwamba sisi hasa vijana katika nchi zinazoendelea tujitume, tujitahidi kusimama imara ili basi tuweze kuwa salama. Ninamshukuru sana mtaalamu wetu ambaye tumekwenda katika siku ya leo, ameweza kutushirikisha mengi. Bado kuna mambo mengi, pengine kwamba ukimwi unakinga, ukimwi hauna kinga. Kuna watu wanasema wana dawa za asili ambazo za mitishamba zinasaidia katika kuponya na nini. Lakini basi mtaalamu amesema bado hatujafikia katika swala la matibabu. Bado kuna dawa tu za kusaidia kupunguza makali ya ugonjwa, lakini tiba bado haijapatikana. Hiyo basi tukitambua kwamba hakuna tiba, ni vema tukasimama imara. Kulikuwa na kikombe cha babu, lakini basi kikombe cha babu nacho sijui kilishia wapi. Lakini basi hatujai kupata majibu yoyote ambayo ni chanya kuhusiana na tatizo hilo. Basi mimi nakushukuru sana kwa kuwa pamoja nami katika kipindi cha siku ya leo. Nikutakie Jumapili njema na usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Asante sana, na labda kama neno la kumalizia, karibu. Asante. Mimi kwa kumalizia ni kwamba napenda kuwashawishi watu kwenda kupima afya zao, kuweza kujitambua mapema na kuanza matibabu yao mapema, na ambao wameshaanza matibabu basi kuweza kuimarika katika matumizi sahihi ya dawa zao kwa lengo la kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi na pia kupunguza wingi wa vijidudu katika miili. Haya ni kwangu machache, kwa sababu tunatamani tuje kuwa na ulimwengu au tuje kuwa na kipindi ambacho watu watakuwa hawana maambukizi mapya, kwamba tutapata watoto au wajukuu ambao watakuwa ni HIV free survival. Basi nashukuru sana, Mungu akubariki kwa wakati wako, na nafikiri watu watajitahidi katika hilo, na tunawapongeza pia kwa juhudi zenu hizo. Tunashukuru, Mungu akubariki.
Basi asante, umekuwa nami katika kipindi chetu cha siku hii ya leo. Hii ni WCAT Radio. Nikutakie usikilizaji mwema na Mungu akubariki. Asante sana. Uwe na Jumapili njema na ubarikiwe sana. We hope you enjoyed the program and will join us back for another show on WCAT Radio. This is Sebastian Mahfood. Good day.